Okay, hello, Assalamualaikum everyone. This topic is for week 3, and I'm going to divide the topic into two parts, which is definition and effects of a contract. Um, for an introduction, the law of contract. Today we are going to discuss on the second topic, which is the law of contract, and I'm expecting you will be able to explain. For the first part is on the definition of contract, and you are able to describe what is a valid contract. Okay. For the second part, we are going to discuss on effects of voidable and illegal contract. Void and illegal contract. Okay. This is the acts that we are going to use for this topic. You may download it through CDOS. You go to week 3, Portal CDOS, and download the PDF version of this contract act. And I'm going to teach you how to use the act. This is very, very important because it is the main essential skill that you need to use to answer for in exam. All right. So remember, our main act is Contracts Act. Okay. Okay. So basically, contract is whatever you buy lah in easy or mashallah. In easy word, what did you buy? What did you make a contract? So you may buy a book, or you buy for morning apa, nasi lemak kan, you buy top up everything lah. Okay, so have you ever encountered this kind of situation? You buy one thing but you get the other. So you buy a pants but you got a doll pants kan. Yang ni brother ni dia beli Xbox tapi dapat gambar Xbox. So it is very injustice for us kan. So in my class, I'm going to teach you how you are going to claim for this kind of injustice. You may bring your case to the court, ataupun kalau you tak nak bawa case to the court pun, you boleh claim, but in a proper legal way, so that people won't look down on you kan. Mentang-mentang you student, kena tipu, tak boleh buat apa-apa. Oh no. I'm a business law student, so I should know, and I am able to claim because I know how to do it. Okay. Alright. So, and as an introduction for logistician, diploma in logistik, you akan belajar cara buat kontrak kan nanti. You boleh buat purchasing, ataupun you buat kontrak untuk sebagai seorang staff pun ya juga kan. Dan entrepreneur for sure lah kan. I tak masuk kat sini. Sebab you memang sentiasa deal dengan penjualan barang. Hari-hari you akan buat kontrak. Okay. What is a contract? It is an agreement, satu persetujuan between two or more parties. Maknanya, you kena buat persetujuan lah, agreement antara dua ataupun lebih. You tak boleh janji dengan diri sendiri, is not a contract, okay? Takkanlah kalau you tak fulfill your own wishes, you nak sama diri sendiri. Tak kan? So, the important part adalah you must, mana nak saya tak nak tanda. Underline dekat legally binding between them. See? Tak boleh nak fokus. Okay. It must be legally bind between you and the other party. Maknanya dia mengikat korang antara Ahmad dengan Ali. Okay. Nucleus of all contract is an agreement. That is to say that all contract must be built upon an agreement. You mestilah bersetuju untuk buat kontrak itu. Meaning, all contract must be built upon an agreement. Mesti you kena setuju untuk kontrak itu. Tapi bukan semua agreement dikira sebagai kontrak. You setuju dengan mak you nak beli, nak tolong pergi pasar belikan. Tapi tak pergi. Boleh tak mak nak saman? No. Because that is only an agreement. That is not a contract. Because it does not legally bind between you and your mother.
However, kalaulah mak you janji nak beli, dia dapat duit EPF. Duit EPF kan, yang kalau macam umur 50 tahun dapat duit. Mak janji, mak nak belikan, nak bayar deposit untuk rumah you, bagi hadiah. And the promise is written. Okay, bertulis. So it can be considered as a contract. You have to differentiate agreement and a contract. So basis of contract basically mesti ada promise, ada perjanjian. So it can be divided into two, mere promise ataupun binding promise. Janji-janji manis dengan mak ayah, macam korang janji nak skor 8A, 9A SPM. So that is only a mere promise. It is not generally enforceable. Tak dapat 8A pun mak ayah takkan saman, kan? Ataupun you janji dengan member, weh, kalau aku dapat skor lah quiz Malaysia Legal System topic 1 tu, aku nak belanja kau makan. Itu juga janji-janji manis. So it is not generally enforceable. Okay, you have to differentiate dengan the second one, which is binding promise. It is enforceable by law. Okay, boleh dikuatkuasakan melalui undang-undang. Okay, kita berbalik kepada kontrak tadi kan, akta tadi. So, sebab apa I kata penting akta? Sebab you kena sentiasa quote section daripada akta. You nak bagi definition of a contract, you must give the section. Apa section dalam kontrak tu yang define contract? Okay, so we can refer to section 2E here. Dia kata, every promise or a set of promises, setiap janji-janji which form the consideration for each other. Ada consideration dia, ada balasan dia. Contoh, I janji nak beli buku daripada, Ali janji nak beli buku daripada Abu. Okay, so Ali janji nak beli buku. Maknanya Ali adalah pembeli, Abu adalah penjual. Okay, so bila Ali janji nak beli buku, dia akan dapat buku. Penjual Abu akan dapat duit. That is the consideration for the contract. Okay, ingat dia promise plus dengan consideration is an agreement. Okay, it is very important, dalam kontrak mesti ada free consent, persetujuan. You kena setuju untuk buat kontrak. Mana tak boleh Okay, tak apa. Okay, you kena ada persetujuan, free consent, persetujuan yang bebas. Maknanya you kena buat kontrak dengan sukarela lah. You tak boleh dipaksa. Kalau dipaksa, kontrak itu akan jadi voidable. Nampak kat sini Voidable is boleh batal. So kita akan bincang untuk the next part nanti. Tapi you ingat, untuk kontrak, untuk menjadikan sesuatu kontrak itu sebagai enforceable, pertama kena ada promise ni. Kedua ada consideration. You buat janji dan you dapat balasan daripada janji you, it is considered as an agreement. Dan mesti janji tu mestilah bebas, sukarela. Alright, okay. This is the differences between agreement and a contract. Agreement, ingat dia promise plus consideration. Okay. Tapi kalau nak menjadikan promise tu, agreement tu sebagai contract, di sebelah dia ni, it must be legally enforceable. It must be legally binding. Ini adalah definisi kontrak. Definisi agreement section 2E, definisi kontrak section 2H. Okay, you have to remember Bila exam tanya, okay, what is the definition of a contract? Jangan bagi section 2E, bagi section 2H. Apa-apa agreement, persetujuan tadi, yang enforceable by law, it is considered as a contract. Okay, nak buat agreement, ingat, kena ada promise plus consideration. Tapi nak jadikan agreement tu contract, mesti plus lagi dengan enforceable by law. Boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okay, sebab kita nak buat kontrak, bukan kita nak buat kontrak saja-saja kan. Maknanya, if anything happen, kita boleh bawa kes ni ke mahkamah. Kita boleh sue orang yang langgar kontrak kita tu. Kalau janji manis, macam agreement biasa, promise dengan consideration, macam you janji dengan mak ayah tadi kan, nak dapat 8A SPM.
Tapi kalau tak dapat, ada kita nak saman? Ada ayah kita nak saman? Tak ada kan? Because that is only an agreement. Contract, promise, consideration, plus lagi dengan enforceable by law. Ya, 3 point contract, promise, consideration and enforceability. Okay, because section 7 kata agreement kalau tak boleh nak enforceable by law, it is void. Void maksud kat sini terbatal. Dia cuma jadi agreement biasa saja. Alright, boleh I'm going to explain to you very slow lah. Okay, ini adalah contoh agreement yang biasa, kontrak yang biasa antara Hana seller and Kashi. Hana nak beli mana? First step kita tengok belah ni first step. Kashi bagi tahu kat Hana that dia nak beli kucing. So seller kat sini adalah Hana. Hana penjual, Kashi pembeli. Kashi cakap kat Hana, I nak beli kucing you. Berapa ringgit? RM100. So, ingat kalau nak jadikan kontrak ni kalau nak jadikan ia hanya sebagai agreement, okay, promise, mesti ada consideration and promise. Bila Kashi promise dekat Hana, I promise nak bayar you RM100 for that cat. Okay. And Hana pun promise untuk bagi kucing dekat Kashi for the RM100. So the RM100 and the cat is considered as the consideration of the contract. Balasan, imbalan daripada kontrak yang you buat. Kucing tu is the object of a contract. So you boleh tukarlah. Either beli kucing atau beli aiskrim, beli sabun dekat Giant. Anything. Okay. Apa-apa saja jualan yang you beli. Alright. Okay. So here Kashi dikira sebagai pembeli. Dia propose dekat Hana. Sebab dia cakap, Hana, I nak beli you punya kucing. Bila Kashi cakap macam tu, kita refer kat sini Section 2A. Dia kata, when one person ni siapa tadi? Kashi lah. Dia signifies, dia express, dia bagi tahu to another, kepada Hana, his willingness to do. Persetujuan dia untuk buat something. Sebab kat sini, dia nak beli kucing. So, itu adalah perbuatan yang positif. Dia nak buat something. Dia nak beli kucing. Okay. So, itu refer pada do. Abstain from doing here, maknanya dia refuse to do anything. For example, Alia janji dengan Karim, Alia tak akan curang pula. Tak akan curang tu refrain from anything lah juga. Ataupun kalau berkait dengan barang, Alia tak akan jual barang yang sama macam Karim. Kedua-duanya jual tudung Nilofa. Tapi Alia janji dekat Karim, okay, Karim, I tak akan jual tudung yang sama macam you. So that is abstain from doing anything. Sama nampak Do, positive act. Abstain from doing is a negative act. Dia tak nak buat something. Okay. With the view of obtaining the assent of that other. Assent adalah consent. Bila dia buat janji tu, dia nak dapatkan persetujuan orang yang dia janji tu lah. So, he is said to make a proposal. Bila Kashi cakap dekat Hana, I nak beli kucing, he is said to make a proposal ataupun promise. Okay, nampak Alright. Itu adalah proposal. Nampak? Section 2A. That is why I kata contract act is very important. You kena memorize the act. You kena tahu mana nak cari akta tu dan you kena tahu macam mana nak relate. Sebab kat atas nampak I quote the section 2A ni adalah I quote the exact section. Bawah tu I relate. Bila Kashi, when Kashi signifies, one person refer to Kashi, signifies to Hana, to another, his willingness to buy the cat. With a view to obtain the consent of Hana, Kashi is said to make a proposal. Okay, so that is the definition of a proposal, a promise made by Kashi, the buyer. Okay, so pergi kepada Hana. Okay, bila Hana, section 2B, dia define what is an acceptance. Tadi Kashi dah cakap dia bagi promise untuk beli. So sekarang Hana, dia nak accept the promise made by Kashi. Okay, so how to know when a person makes an acceptance?
When a person, kita pergi pada section 2B, when the person to whom the proposal is made. So, bila orang yang diberi proposal tadi, which is Hana lah, signifies her assent, the proposal is said to be accepted. Bila Hana accept the proposal made by Kashi, saya tengok kat relate when Hana signifies her consent ataupun assent, a proposal is said to be accepted. And when it is accepted, it becomes a promise. Meaning, Hana promised to sell, Kashi promised to buy the cat. Okay, boleh This is a basic contract. So, when these both promise to buy and promise to sell is enforceable promise, it is considered as a contract. Okay, see? Elemen dia simple je. Ada promisor, si Kashi, promisee, si Hana, orang yang accept. Ada consideration, balasan daripada kontrak, duit tu. Dan ada object of a contract. And it is very important that kontrak ini dibuat melalui free consent. Ada sukarela. Okay. What agreements are contract? Okay. Macam mana kita nak tahu agreement tu dikira sebagai kontrak? Tadi section 2E kan? 2H. Dia bagi tahu definisi kontrak. Agreement yang enforceable by law. Tapi macam mana kita nak tahu agreement tu dikira sebagai kontrak? Okay, tengok ada pecahkan into 5. Okay. See, ada bagi section lagi, section 10 sub 1 of the Contracts Act. Dia kata, all agreements are contract if they are made by free consent, persetujuan of parties competent to contract. Dia competent untuk buat kontrak. Competent maksud dia mampulah. Nanti kita akan bincang macam mana kita nak tahu orang tu competent ataupun tidak. For a lawful consideration and lawful object, balasan dan objek yang you beli tadi, yang you beli barang tadi tu adalah sah. See, kalau kita tengok antara Kashi dengan Hana, nak beli kucing. Tak ada lagi dalam mana-mana akta mengatakan bahawa penjualan kucing diharamkan. Duit yang dibagi pun adalah duit betul lah, bukan duit palsu lah. Okay, so that is a lawful consideration and lawful object. And it is not expressly declared to be void. Agreement tu bukan agreement yang dinyatakan sebagai agreement yang batal, yang tak sah. Sebagai contoh macam you janji nak beli dadah. So dah lawan dekat sini lah, nak the 5 part tu, the 5th part. Okay, 5 perkara nampak Pertama, willing to enter into a contract, free consent. Kedua-dua pihak, Hana dengan Kashi kena competent untuk buat kontrak. Ketiga, consideration is lawful. 4, object of contract is lawful. Dan kelima, kontrak itu tidak batal. Okey. So, bila kita refer balik kat cerita kita tadi antara Hana dengan Kashi. Okay, pertama, they are willing to enter into a contract. Hana tak paksa Kashi untuk beli kucing. Kashi pun tak paksa Hana untuk jual dia. Okay, mudah macam itulah. Kalau kita tengok dekat point ni, alright, they are willing to enter into contract kalau it is not caused by coercion. Kontrak itu tak dipaksa, tak ada pengaruh yang tidak munasabah, undue influence, tak ada penipuan, fraud, misrepresentation adalah salah nyata, silap cakap, ataupun mistake. Okay, itu adalah free consent. Nak tahu orang tu rela ataupun tidak untuk buat kontrak, tengok 5 perkara tu. Okay, antara Hana dengan Kashi tak ada langsung perkara tu Okay, number 2. The parties are competent. Hana dengan Kashi adalah layak untuk buat kontrak. Macam mana kita nak tahu dia layak? Ada 3 perkara. Umur dia 18 ke atas, tidak gila, not insane and not bankrupt. Ini ada section dia, nanti kita akan bincang satu persatu. Okay, tapi macam ni nak tahu competent, 3 perkara sahaja. Umur 18 tahun ke atas, tak gila dan tak bankrupt. Alright. Yang ketiga, Hana dengan Kashi mestilah memberi consideration yang lawful. So kat sini dia bagi duit ataupun kontrak tu either lah. Bagi gambar satu lagi ni sebab macam perbuatan kan. Pertama nak beli kucing ataupun kedua kontrak untuk kemas rumah.
So, the consideration, both of the consideration is lawful. Tak dikira salah dari sisi undang-undang. The object is lawful. Okay. Perbuatan untuk mengemas rumah ataupun perbuatan untuk membeli kucing adalah lawful. Okay. And the contract is not declared to be void. Kontrak yang dia orang buat ni bukan kontrak yang salah. Bukan untuk beli dadah. Bukan untuk beli firearms, everything. Okay, so how to relate dengan section 10 tadi? Kita tengoklah. Hana dengan Kashi dua-dua willing. Kemudian both of them tidak gila, tidak bankrupt, umur 18 tahun ke atas, jual kucing tu lawful, perbuatan kemas rumah tu pun lawful. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Tambah lagi ke? Itu adalah untuk kontrak. Ini kita pergi kepada jenis kontrak sikit. Jenis-jenis kontrak kita ada 3. Kontrak yang sah, kontrak yang batal dan boleh batal. Valid, void and voidable. So you have to remember because each of the type have a different effects. Setiap jenis ni ada kesan dia yang berbeza. Okay. Meaning, kalau kontrak tu valid, okay, you tengok pada effect. If happen breach of contract, the party yang kena tipu tadi ataupun yang disusahkan disebabkan kontrak tadi, dia boleh pertama batalkan kontrak dan kedua boleh claim remedies. Maknanya dia boleh minta ada a few remedies yang boleh remedies ni apa yang you boleh minta dalam mahkamah lah. Okay. The second one, void. Kalau kontrak tu batal, okay, you tak boleh minta remedies. You hanya boleh claim restitution ataupun pay compensation. Restitution maknanya you kena pulangkan balik apa sahaja advantages or benefit that you have received. For example, macam tadi, kalaulah Kashi paksa Hana untuk jual kucing tu dekat dia. Hana tak nak jual. Kucing tu dia sayang. BSH punya kucing kan. Tapi dia letak pisau dekat leher Hana. Dia kata aku nak beli juga kucing ni. So that contract is voidable. Tapi Hana boleh pilih untuk tak setuju dengan kontrak tu. In which kalau Kashi ambil kucing dia, dia boleh pergi kat mahkamah untuk claim for restitution. Boleh minta balik, pulangkan balik kucing tu dekat dia. And Hana kena return balik that RM100 tu kepada Kashi. That is the concept of restitution. Okay. The last part is voidable. Voidable ni maksud dia boleh batal. Okay. Ingat tadi I bagi tadi 5 perkara tadi sini. Okay. Bila kontrak tu tak ada free consent. Okay. Maksud dia ada salah satu daripada paksaan, undue influence, fraud, mislead ataupun mistake. Macam I stated here. Okay. The contract will become a voidable contract. Maksud dia kalaulah kontrak itu dah jadi voidable, the suffering party have two option. You have to approve ataupun reject. Hana boleh approve kontrak itu ataupun reject kontrak. Kalau dia reject, the contract akan jadi void. Kalau Hana tak nak jual kucing tu dekat Kashi tadi kan. So dia boleh reject kontrak tu. So Hana boleh pulangkan balik duit and ambil balik kucing dia. But if Hana setuju dengan kontrak itu, walaupun kena paksa dengan Kashi bukan bayar 100, dia bayar 1 juta. Woi, walaupun kena letak pisau kat leher, tapi Kashi nak bayar 1 juta. Hana setuju untuk jual. So the contract will be valid. See? Tengok voidable ada dua kesan. Ada pilihan kepada orang yang suffer. Ada pilihan kepada Hana tadilah. Remember, kontrak ada 3 jenis, valid, void and voidable. Setiap types ni ada kesan dia masing-masing. As for task today, I nak you buka Contracts Act. Okay. You have to find the correct section for each elements. Kena tahu macam mana nak cari section. So, the first step is you have to download the Contracts Act. You have to download the Contracts Act. Macam mana ni? And you kena cari section untuk setiap ni. I dah cerita tadi, you balik nota-nota and you masukkan section untuk setiap elements ni. Kita ada 7 elements untuk valid contract. I nak you cari.
Untuk definition of offer section berapa, communication of offer section berapa, itu sahaja task you untuk hari ini. Okay, that is all for today. Nanti kita pergi kepada discussion. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye-bye.